Hello, good evening. ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? ഡോക്ടർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay. Hello, welcome back to our fourth webinar. Let us now start with a silent prayer. Okay. Today, Siddha Private Practitioners Forum is conducting a session on anorectal diseases. Before going to the session, I would like to introduce before you today's faculty, Dr. Manikantan MD Siddha, Chief Physician, Lemuria Siddha Hospital, Aruppukottai, Tamilnadu. And he is also serving as the treasurer of Association of Siddha Hospitals and Clinics, Tamilnadu. Welcome, Dr. Manikantan. Thank you, ma'am. Doctor, okay. Doctor, video on பண்ண முடியுமா? Yes. Start பண்ணலாமா டாக்டர்? Okay, doctor. Start பண்ணிடலாமா? Okay. Doctor, just I'll ask a question before starting this session. Doctor, okay. Being a clinician, we all have to handle anorectal cases almost daily. So, இது போன்ற நோய்களை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது அது anorectal anatomy and physiology அதுல ஒரு முழுமையான ஒரு அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும். So, can you please give a brief description about that, doctor? Yes, sure. Because the confidence to handle the anorectal condition, we just need to know about the basic anatomy and physiology of anal canal. So I just start from that. Can you hear my voice clearly? Yes, okay. Yes, doctor. I share the PPT now. Okay, doctor. I think it unsupported format. No problem. I just clear. Okay, share பண்ண முடியல டாக்டர். Can you share to your mail? வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டாலும் ஓபன் பண்ண முடியுமா டாக்டர்? Sure. நான் வாட்ஸ்அப் பண்ணிருக்கேன். Okay, doctor. Let me check. So let us start. Okay, good evening to everyone. I first thank to my parents and thank to our Guru Mahans, all our Siddhas, Gurujis, and my lecturers, professors to know about this field and a vast knowledge about anorectal conditions. And this is my pleasure to share on this platform. I thank to the team of Private Practitioners Forum. So first, anal canal. Before that, we just know about mucus layer, which is a very right to know about the mucus layer of the alimentary system. In our alimentary system, which is start from the mouth and ends at the anal canal, isn't it? So if any
intermittent, any question, please ask me. So in our mouth, the mucous layer start, and it varies from the part to part, depends on its activity. First, it will start from the mouth, and then pharynx and the esophagus and stomach. In stomach, there is a stomach lining. It's also one of the mucosal layer. Okay. So thank to all my Gurujis, remembering of the next, please. So my hospital is named as a Lemuria hospital because this is the cradle of mankind. I think it's the origin of human. That's how we search from the lost, where we lost, then only we search that. So so I named my hospital as Lemuria Siddha Hospital. Myself, I am Dr. Manikandan. Completed my UG in Lemuria Siddha Medical College and PG in Government Siddha Medical College, Palayangottai. Next. I'm also a treasurer in ASAC. ASAC is an association of Siddha hospitals and clinics. And we are the team to guide the beginners of the private practitioners, to guide them how to handle a clinic, how to prepare a clinic setup, and funding, about the funding department. Because the world seeking of a quality and a quantity, a quality of service. So we guide about qualify our service, and we also teach about NABH and the qualities of sector and how to manage our clinical setup to maintain a good service. Next, please. Next, please. So this is a real scenario of the nation. I just shared here because of we see all over India in multiple language. There's piles, fistula, and impotency. So this like posters. So much of posters that we everyone we see in our life at least for 5 seconds. So this is how it is come from, where it come from. These are a group of some practitioners. They do like modernational. I think combined of modern and traditional system of treatment to the anorectal condition. So next, please. They do modern like this some injection to manage some condition like in anorectal. Next, please. Removal of hemorrhoid by some very painful like something. Next, please. And also people go for home remedies like sharing in the YouTube, WhatsApp, and they learn from that. They compiled all treatment with them. Next, please. In YouTube, and there's so many of guidance about anorectal condition. So they trust on the treatment and where it's from. They seeking for this treatment in everywhere. Next, please. After that, this is real. A patient come with me, a complication due to usage of Acranthus asperus as a remedy for piles. He understood for the piles Acranthus asperus for poultice something. He heated that material and used poultice. After he complicated with a 8 centimeter perianal abscess, so which is treated for 2 months, nearly 2 months.
it will be cured by our hospital. Next, please. So, and then the people go for a real physician like us, very qualified doctors. And what the mistake we are do for the people means. Next, please. We just ask the patient. We don't examine the patient. We just ask the patient, what your problem and what the shape of the piles or fistula, what it is. It's a grape-like or cluster of grape-like. We just ask and treat them internally, and we give some external alignment also. This is also our mistake. We don't blame on every system and everybody, and quack also, we don't blame on us because we do the rightful to the patient return to us. Next, please. And some of us also, without knowing a basic knowledge of fistula, they just using Karanul or Shara like Rangoli, like sutures. But this is goes to a complication, not it goes to a good prognosis. Next, please. So this is a real scenario which makes the session for this theme. First of all, change yourself for the world. So I want to show this. Okay. So first of all, you come for the anorectal patient to the hospital. A patient comes to your hospital. First, you have to check the gait, how he come from, and about his gait and about his sitting position. Because he come to our clinic, he is sitting as a corner in the seat, or he can't sit. On the time we know about the pain of the that condition, we have to assume that what the problem before he telling him, because some patients are hesitate to tell about it. Some patients are shame to show to the opposite gender doctor. So this is a real problem we face in our clinic. Next, please. First, we have to convince a patient to examination. The real fact is that every anorectal condition not necessary to surgical procedure. We have multiple conservative therapies on that. In our system, very powerful medicines are there. We use regularly. We have to advise the patient and clear the patient about this anorectal condition. Avoid from the CA, because so many cases the CA cancers are complicated and go to death because of hesitation. So we have to advise the patient to convince for the examination. First of all, if you are opposite gender, you must admit within you attendant same gender of the patient. It is must to examine a patient. Next, please. Before the examination, we must know about the structure of anal canal. So, first of all, I say about a mucosal layer. Sir, madam, can I show me? No, I need to camera on my camera. Presentation stop பண்ணுங்க. PPT stop பண்ணுங்க video. Okay, thank you. So mucosal layer is different from the places அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதாவது மவுத்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது, pharynx போகுது, அடுத்து ஸ்டொமக்ல போகுது. ஸ்டொமக்ல வேரியஸ் லைன்ஸ் ஆஃப் mucosal folds இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி folds நிறைய இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா, why it is because of secretion of mucus, so much of mucus and acids and enzymes. So stomachல அதோட structure வேற. And then small intestine, there is so much of villi.
the mucus layer like villi, because of absorption takes place in the small intestine, and then large intestine, and the large intestine, rectum, sigmoid colon, rectum, and anal canal. So depend on the process of food, the mucosal layer change its structure. That is the creation of God. So stomach is a mixer grinder, as it is. So it takes so much of secretion. So this mechanism from the mouth to our anal canal, this is mechanism. It's action plus time. Action with the time. Depend on the spinsters. ஸ்பின்ஸ்டரோட செயல்பாடோட செய்யக்கூடிய டைமுக்கும், அதாவது நேரத்துக்கும் அதோட செயல்பாடும் இணைந்து செய்யக்கூடிய ஒரு கலவை. அது வந்து இட்ஸ் சிம்பத்தட்டிக் கண்ட்ரோல். ஸோ we can't control that. So the mucus of anal canal, அந்த anal canalோட மியூக்கஸை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் எக்ஸாமினேஷன் பண்றோம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம அலிமெண்டரி சிஸ்டத்துல எண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த anal canalல we just can't open the anal canal because the sphincter muscle will tighten the anal canal. So we just feel or assume only digital examination. In the digital examination, we just palpate only the mucus layer. So we clearly on the anal canal, then only we can do the anal examination or rectal examination. So mucus layer of an anal canal, how it is start from. Okay, so I just okay, please assume my hand is a anal canal. I just explain simply with a see, this is the opening of anal canal and this is the rectum side. You have to go for a digital examination. First you see the entrance anus. First you see the anus. The anus is made up of cutaneous, that means skin part. First it initiates from the skin part. After the skin part, it goes to the mucosal layer. In between the skin part and the mucosal layer, you see the mucocutaneous part. So an ectoderm ends at the endoderm begins. So it is in all 9 openings of a body, endoderm, ectoderm, ending and beginning is there. Likewise, anal canal, first of all skin part and then mucosal part, and then you just passing your digital inside that. After resistance, you see last part of the digit, you see a resistless area. So this resistless area is the rectum. So you know that resistant of condition, which is very important, because in the lithotomy position, you go for a rectal examination, the resistance of the anal canal is very important to for the examination. If resistance is very high, the patient will pain, the patient feel over pain. That means இந்த அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும்போது, பேஷண்ட் பெயின் அதிகமா இருக்கும்போது அவங்களால நம்மளோட எக்ஸாமினேஷன் பண்ண விட மாட்டாங்க. they refuse to passing our digital. So this is very important because the high resistance comes from the condition of fissure. In the anorectal condition, fissure is one of the major culprit for the pain because it is present at the both mucosal layer and skin cutaneous part. Half cut of the mucosal layer and half cut of the skin part. In the anal canal, due to the sympathetic and parasympathetic and autonomic nerve system, below the dentate line there is pain, and above the dentate line it is painless. That's so. Above the dentate line, the hemorrhoids are painless. Below the dentate line,
external hemorrhoids, fissures, and another conditions are pain, very full pain. This symptom shows that you can assume the patient, assume the water condition from the patient mouthwards. So resistance is important. Then you feel the resistless area is a rectum. So if this is the anal canal, the resistance made by the anal sphincter, which is made up of external anal sphincter and internal anal sphincter. So inside the mucus, above the mucus and the internal sphincter, there is a space between them. That means this mucosal layer is very loosening because of there is a each and every day there is a different type of stools are come. On a large stool or a small stool. For elaborate, for dilate the anal canal, here our creation is a very loose to mucosal layer is present. So in between the mucosal layer and the internal sphincter, there is a space. It is submucosal space. This submucosal space is filled with the loose alveolar tissue. These are thickly and densely are present. So, first of all, mucocutaneous, first skin part and the mucocutaneous layer, and then mucosal layer. Above the mucosal layer, you feel the submucosal space, and behind the submucosal space, you can feel the internal sphincter, and above the internal sphincter, you feel about the external sphincter. So external sphincter is take for the three part of external sphincter. First of all, subcutaneous external sphincter, and second part is superficial external sphincter, and the last part is deep external sphincter. So I just show one more thing to easily you can know about it. So you see this pouch is anal canal. This pouch is the anal canal, and this part is mucosal layer. This part is mucosal layer, and one end is anal verge and another end is rectum. You see, this is a mucosal layer, and inside that a space is there. This is submucosal space, and the upper body is internal sphincter, and above that external sphincter. The external sphincter is three part. I just show is three match boxes. From the anal verge, it is subcutaneous, and the second one is superficial, and third one is deep. So this shows also a intersphincteric space. You see, the intersphincteric space is between the internal sphincter and the external sphincter. So from the internal sphincter, external sphincter, there is three parts. You see the subcutaneous external sphincter, and between the subcutaneous external sphincter and superficial external sphincter, there is a space is there. That is that is also intersphincteric space, and also superficial to deep, there is a space is there, and also external to internal, there is a space is there. These are the internal sphincteric space. So from the mucus layer, I just pierce one structure like this. This means a structure with the mucus layer, it holds in the intersphincteric space. That is called anal gland. This is anal gland. It is subjected to pierce in the intersphincteric space. So this anal gland is around the anal wall. You know, the anal sinus, anal wall. Around the anal wall, the anal glands are there. This anal glands are secrete mucus secretion to the anal canal.
to evacuate the stools without any hardness or rupture the layer. So this is a basic anal canal structure, and then excuse me, the presentation. Okay, Dr. Okay, thank you. So in the intersphincteric spaceங்கிறது இந்த ஒவ்வொரு மசிலுக்கு இடையிலயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் தான். இந்த ஸ்பேஸுக்கு இடையில ஆனல் கிளாண்ட் இருக்கும். அந்த ஆனல் கிளாண்ட்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் தான் கிரிப்டோ கிளாண்டுலர் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கிரிப்டோ கிளாண்டுலர் இன்ஃபெக்ஷன்ல வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் டூ ஓப்பனிங்கா வந்து ஃபிஸ்டுலர் ட்ராக்டா மாறுது. ஸோ அதுதான் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அண்ட் தென் we see about the piles. You see the rectum ends with annular valve like that, and it makes a dentate line in the structure. You see the structure. You see the dentate line. The rectum ends with the column of Margagni. There you see a dentate line, and also called the pectinate line. And this line, above this line, internal hemorrhoids will form. Below this line, it's below this line, external hemorrhoid and some fissure are all formed below the dentate line. And above the dentate line, it is painless. Next, please. So the lower part of the GI tract is formed by the rectum and anal canal. So useful components of the food are absorbed, and waste material is expelled from the anus, which is the external opening of the anal canal seen in the perineum. Anal canal is heavily guarded by the sphincters and is subjected to many maladies. Next, please. So anatomy of rectum. So rectum is a part of storage of fecal material. So it has three parts. To push it, and the three parts it has, it vary from the pressure. If pressure changes, there is also some pathological condition will occur. Next, please. Clinical anatomy of rectum: carcinoma of rectum, rectal incontinence, prolapse of rectum. So carcinoma of rectum is already known. It's a cancer. Rectal continence depends on the in older age, rectal muscle, the muscle loosening of the rectum will cause rectal incontinence, and also prolapse of rectum will occur. Next, please. Anatomy of anal canal. It is the terminal part of the gastrointestinal tract and is situated below the level of the pelvic diaphragm. The anus is the surface opening of the anal canal, situated about 4 centimeters below and in front of the tip of the coccyx in the cleft between the two buttocks. Next, please. Anal canal. It consists of anal columns, anal walls, anal sinus, anorectal line, that is dentate line. Above the line is endodermal origin. Below the line is ectodermal origin. And anal sphincter, internal anal sphincter, external anal sphincter. Next, please. It's a relation. Next, please. Musculature. Next. Anorectal ring. This is the muscular ring present at the anorectal junction. Yeah, I already told that the passing of digital examination, the resistless area that meets the anorectal ring. After the anorectal, rectal part of the gap, tubercle is
external structure and the internal structure. It is easily felt by finger Doctor, in voice konjam voice canal. break agudhu. Surgical division of this is Konjam voice break agudhu. okay. Okay, ipo okay. Doctor, can you Yes, hear sir. me? Yeah, now it's clear. Okay, next please. So I already set this place in by showing my hand. Next please. So arterial supply, superior rectal artery, inferior rectal artery, and venous drainage, the internal rectal venous plexus, the external rectal venous plexus, the anal veins. Next please. Lymphatic drainage, internal iliac nodes, superficial inguinal nodes, nerve supply, sympathetic, parasympathetic, and somatic nerve. Next please. So this is area above the dentate line. It's autonomic nerve plexus in rectal mucosa. So above the dentate line, there is no pain. This is pain insensitive zone. And below the dentate line, inferior rectal, that means somatic nerve. So here, pain sensitive zone. Next, please. Clinical anatomy of anal canal. So the continuous pressure on the venous plexus on the above the dentate line. So the mucous layer bulge out up to 1 to 4 degree, depend on its bulge. It first degree, second degree, third degree, and fourth degree. The piles is occur, and then fissure in nano. Fissure is half cut off mucosal layer and half cut off skin layer. It's called a fissure. And fistula in nano, and anal stenosis, anal agenesis, anorectal agenesis is a malformation of the next please. So hemorrhoid, internal piles. So most of them we examine without examine, we just imagine that internal piles. The patient come with a complaint of sir, piles, something. The patient come with the piles. We didn't know about the internal or external. We just take a medicine. This is our problem to treat the patient. ஸோ நம்மகிட்ட பேஷண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னு. அவங்க ஆனோரெக்டல்ல என்ன கண்டிஷன் வந்தாலுமே இட்ஸ் அ பைல்ஸ் தான் சொல்லி வருவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அதை நோட்டீஸ் பண்ணாம பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்னாலதான் நம்ம நிறைய இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகிறோம். அண்ட் தென் நம்ம கிட்ட நிறைய கன்சர்வேட்டிவ் தெரபிஸ், அதாவது எடுத்தோன்னு நம்ம சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷனே போக தேவையில்லை. ஸோ பேஷண்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல. அதாவது ஒரு இன்டர்னல் பைல்ஸுக்கும் எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸுக்கும் ஃபிஷருக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கு, அதை நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணாதான் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நீங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வாழ்க்கை பூரா எடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேஷண்ட் ஜஸ்ட் எஜுகேட் த பேஷண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. So the internal piles are true piles are saccular dilatation of the internal rectal venous plexus. They occur above the pectinate line and are therefore painless. I already said it's a painless. They bleed profusely during straining at stool. So internal piles fresh blood வந்து போய்கிட்டே இருக்கும், ஆனா பெயின் இருக்காது. Without pain there is a lot of blood shedding. Sometimes the patient will faint due to the large amount of blood collected at the night time. After morning he goes for evacuate stool. The first collected blood will shed in the pan. That is flash in the pan. We just call this a flash in the pan. So அவ்வளோ blood பார்த்த patient வந்து just fainted. blood நிறைய போச்சுன்னு faint ஆவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்டமா வந்து பேஷண்ட் நம்மகிட்ட கம்ப்ளைண்ட் சொல்லும் போதே வி ஜஸ்ட் ரியலைஸ், வி ஜஸ்ட்
recognize it is internal piles. So internal piles mainly it comes from the 3, 7 and 11 o'clock position because the wall when viewed in the lithotomy position. Lithotomy position 3, 7, 11 o'clock position பார்க்கக்கூடிய இடங்கள்ல பெரும்பாலும் வரக்கூடியது internal piles. And then other than மற்ற இடங்கள்ல வரக்கூடியது secondary piles சொல்லலாம். Next please. So the types of internal piles, so the grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 பிரிக்கிறாங்க. So grade 1, grade 2 it not come out, but grade 3 it come out after defecation. Patient will push it in, but grade 4 the pile will come out only after the stools are blocked because of the grade 4 type of piles. Next please. External piles. So நம்ம டாக்டர்ஸே நிறைய இடத்துல இதுல வந்து ஒரு டவுட் வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல்ல. ஸோ the third and fourth degree of external piles இன்டர்னல் piles பார்த்துட்டு ஸோ இது எக்ஸ்டர்னல் piles தான் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு புரிதல் நம்மகிட்ட வேணும். ஃபர்ஸ்ட் we can understand the degrees of internal piles and which is internal and which is external. The internal piles not pain, but external piles must pain because it is from the below the dentate line and it has some nerve supply. Due to external piles are false piles occur below the pectinate line and are therefore very painful. They do not bleed on staining at stool, and this is also one important complaint. In the external piles la வந்து pain இருக்கும் but bleed ஆகாது. In case of fissure, pain இருக்கும், bleed இருக்கும். So we can differentiate from the external piles and fissure. So because a patient called as a fissure also external piles, because in type of fissures, there is a protective tissue which will form, that is tag. It is a skin tag. It comes from the cutaneous area. And also some mucosal tag also will be formed because of scratching or lining structure of the mucosal area because of hard stools. There's a mucosal tag also will form, but it is painless. Next please. So fissure in ano. Anal fissure is caused by the rupture of the one of the anal walls, usually by the passage of dry hard stool in a constipated person. Each valve is lined with the mucous membrane above and with the skin below. Because of the involvement of skin in the condition is extremely painful and is associated with the marked spasm of the anal sphincters. Okay. In the fissure condition, anal sphincter will cause spasm. Another, so rupture of the skin layer will cause pain. In the pain, the hard stool make more spasm. In the more spasm, the tunnel is narrow. So this is repeated process. More pain, more spasm, narrow tunnel. This is a repeated process which feel the patient very uncomfortable, and also he psychologically he is very ill. And this is one of the symptoms we can know about the fissure or external piles. Next please. Fistula in ano. So I already told that mucosal gland in between the intersphincteric space, infected mucosal gland, it turns into cryptoglandular. That cryptoglandular will form a tract internally to the anal canal and externally to the skin area, and this tract is fistula. A fistula is an abnormal epithelialized tract connecting two cavities or one cavity with the exterior. It is caused by spontaneous rupture of an abscess around the anus, or may follow surgical drainage of the abscess. More severe malformations of the anorectal region include the following. And a very important one, our Carnul is results only for cryptoglandular fistulous tract. Rather than, there is another condition to form a fistula, that is diverticulitis.
Crohn's disease and HIV, tuberculosis infection. These are also form the fistulous tract, and also mainly post-surgical complication. Also causes a tract, and these tracts are very difficult to treat in the carnal. That is our alkaline tract. So next, please. Okay, this is the example. Patient of 65 years old who complaining of unhealed wound of 1 year. She's come to our hospital. We just treat with our medicine. After nearby within 2 months, next please, the wound will be healed. So why I show here, because it is not a magical, it's just I use Mattan Thailam, Pachai Ennai, Mattan Thailam, everyone knows. I just use only Mattan Thailam. There is a lot of simple and strong, powerful medicines are there. These anorectal conditions are simply a wound healing mechanism. That is enough to conservative therapy. So we just starting itself, we don't go for any surgical procedure. Only simple procedures are very easily to handle the anorectal condition. So thank you. Let's discuss about it. Okay, doctor. So, doctor, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ்ல நமக்கு வரும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் கான்ஃபிடன்ஸ்ல ஒரு முழு நம்பிக்கையோட இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நம்ம வேற என்ன எல்லாம் பண்ணணும் டாக்டர், கொஞ்சம் சஜஷன் சொல்ல முடியுமா? ஓகே மேடம், இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அவங்க என்ன மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் சொல்றாங்கன்னு. ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லேயே ஓரளவுக்கு நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அண்ட் தென் எக்ஸாமின் பண்ணணும். எக்ஸாமின் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பேஷண்ட்டை பார்த்த உடனே எக்ஸாமின் பண்ண உடனே நம்ம ஒரு டயக்னோசிஸ் வர தேவையில்லை. ஏன்னா அது ரொம்ப மிகப்பெரிய மிஸ்டேக். நிறைய பேர் வந்து இந்த anorectal கண்டிஷனை வச்சு நிறைய கிளாஸஸ் கத்துக்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு ஃபிஸ்டுலஸ் ட்ராக்டாவே இருந்தாலுமே உடனே வந்த உடனே அவங்களுக்கு டக்கு அந்த ட்ராக்ல ஒரு த்ரெட்டிங் பண்றது மிகப்பெரிய தப்பு. We just observe the patient for the more than 1 week or 2 weeks. So then we seek out the tract. Tract வந்து நம்ம வந்து சர்ச் பண்ண, நம்ம வந்து ப்ரோப் இருக்கு, ப்ரோப் யூஸ் பண்ணணும். ஃபிஷர் இருக்கு. ஃபிஷர்ல வந்து நிறைய அக்யூட் ப்ராப்ளம் வரும். அதாவது ஸ்பின்ஸ்டர் மசில் பயங்கர கன்ட்ராக்ஷன்னால அவங்களுக்கு ஸ்பாசம் உண்டாதனால பயங்கர பெயின் இருக்கும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல we just go for oil peach. So peach is a best some remedy for the spinster spasm. So simply we use 10 to 60 ml of peach, like Moolakoda Thailam, Mahanayana Thailam, Estimadu Thailam. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தைலங்கள் மூலமாவே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பாசத்தை குறைச்சிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வூண்ட் ஹீல் ஆச்சுன்னா அந்த பிரச்சனை வராது. ஸோ இது ஒரு இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஃபிஸ்டுலஸ் ட்ராக்ட் நம்ம மோர் தென் ஒரு 2 weeks எடுத்து சொல்றேன்னா we just observe the tract, because some tracts are multiple or some tracts are post complication tracts வரலாம். போஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன் ட்ராக்ட்ல அவங்க above the tract சில பேர் தப்பா கூட டைப் பண்ணியிருக்கும் போது ஸோ ஒரு ட்ராக்ட் க்ளோஸ் ஆகிக்கலாம், அண்ட் தென் அதுல இருந்து வேற ஒரு பக்கம் ட்ராக்ட் போயிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு டை த த்ரெட். அதாவது ஒரு ட்ராக்ல ஈஸியா நம்ம ஒரு த்ரெட்டை டைப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஒரு ப்ரோப் மூலமா. பட் இந்த சின்ன மிஸ்டேக் தான் நம்மளோட பேரையே கெடுக்கும் இந்த ஃபீல்ட்ல. இந்த ஃபீல்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நமக்கு பேர் வாங்கி தரும். அதே நேரத்துல 100 கேஸ் சக்சஸ் பண்ற இடத்துல ஒரு கேஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணா அது ரொம்ப பெரிய பேட் நம்ம உண்டாக்கும். அதனால நம்ம பொறுமையா அந்த கேஸை டீல் பண்ணும்போது அந்த கேஸ் நம்ம விட்டு போக மாட்டாங்க. கண்டிப்பா அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு இந்த கன்சர்வேட்டிவ் தெரப்பியும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். இப்போ கூட நிறைய பேரு இப்போ இந்த மாதிரி நோயாளிகளும் வரும்போது அவங்களுக்கு இந்த நோயை பத்தி சொல்றதே அவங்க ரொம்ப வெளிப்படையாட்ட ஏதாவது பேசுறதுக்கு ரொம்ப தயங்குவாங்க. அவங்க யூஸ்வலி நோயாளிகள் அப்படிதான் இருக்கும். இப்போ கூட ஒரு மூவில பார்த்தாலும் எந்த ஒரு இதிலும் நிறைய கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரிதான் இந்த மூலம் இல்ல பைல்ஸ பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க எல்லா மூவிஸ்ல. எப்ப பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கு.
ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸை நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த ஆனோரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் அது. அப்ப அதுக்கு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு எப்படி அந்த கவுன்சிலிங் கொடுத்துடலாம், அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் சஜஷன்ஸ் தர முடியுமா டாக்டர்? ஷியோர் டாக்டர். அதாவது இப்ப நியூ பேஷண்ட் பெரும்பாலும் உங்ககிட்ட ஓப்பனா பேசுற பேஷண்ட் ஆல்ரெடி நிறைய டாக்டர்ஸ்ட கன்சல்டிங் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க. ஆல்ரெடி கன்சல்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தவங்க உங்ககிட்ட ஓப்பனா அதை பத்தி சொல்லுவாங்க. பட் நியூ பேஷண்ட் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் சொல்ல மாட்டாங்க. அண்ட் தென் நிறைய வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இத வருஷக்கணக்கா இந்த பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க. அவங்களே வந்து லோக்கல் ரெமெடி, தட் மீன்ஸ் அந்த நம்ம யூடியூப்ல பாக்குற ரெமெடிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி, ஸோ அதுல வந்து அவங்க சம்டைம்ஸ் அதுலயே திருப்தி ஆயிட்டு அதை அப்படியே விட்டுருவாங்க, கேர்லெஸ்ஸா விட்டுருவாங்க. அது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல போய் நிற்கும். பட் நம்ம வரக்கூடிய ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட்டையும் கண்டிப்பா எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அடுத்து, ஏன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஈஸியா அப்பப்போ வரும், அது சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் we have to convince about the complication of this problem, because surgery procedure அப்படின்னு போகும்போது a lot of possibility to make incontinence of motion because of sphincter muscle damage-னால incontinence வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெடிசன் பண்ணி சரி பண்ணக்கூடிய நம்ம இதுல நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட்டுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஆனோரெக்டல் கண்டிஷன் வராங்க, ஸோ அவங்க சொல்ற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நார்மலா டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் நம்ம என்ன நிறைய எழுதுறோம், நம்ம கேஸுக்கு டிஃபரன்ஸ் டயக்னோசிஸ் ஒரு டிசீஸ்க்கு எழுதுறோம். அந்த மாதிரி இதுல இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி வரலாம், நீங்க கேர்லெஸ்ஸா விடுறதுனால இந்த மாதிரி ஆகலாம் அப்படின்னு we just convince about a real scenario of the condition. And then நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி, ஸோ ஆப்போசிட் ஜெண்டரா இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிப்பா அந்த ஜெண்டருடைய ஒரு அட்டெண்டர் நம்ம கூட இருக்கணும், which will gives safety and privacy to the patient, because that is very ethical for the practitioner. ஸோ அந்த பிரைவசியும் அந்த சேஃப்டியை நம்ம கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா பேஷண்ட் மறுபடியும், அதாவது முதல் வாட்டி அவங்களால எக்ஸாமின் அலோவ் பண்ணலைனாலும் அடுத்த வாட்டி வரும்போது கண்டிப்பா எக்ஸாமின் அலோவ் பண்ணுவாங்க. இன்கேஸ் சில கேசஸ்லாம் நான் வந்து மேல் டாக்டர் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சில ஃபீமேல் சொல்லும் போது, ஸோ அட்டெண்டர் ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு டியூட்டி டாக்டர் மூலமா கூட we can just take a picture of the anus. ஏன்னா ஓரளவுக்கு ஆனஸோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் வச்சு ஓரளவுக்கு we just guess about it what it is, and also we compare with what are the symptoms they in the complaints they told about it. ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணலாம். அண்ட் தென் we just convince அந்த நெக்ஸ்ட், அதாவது நம்ம ஒரு வீக்லி மெடிசன் மாதிரி கொடுத்து அவங்க ரெக்கரண்டா ரிப்பீட்டடா வர சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம இன்னொரு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு, ஒரு மந்த்லி பேக்கேஜா கொடுத்து அவங்க அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். அண்ட் தென் ஒரு மந்த்துக்கு அப்புறம் வருவாங்க, பட் நம்ம கரெக்டா டயக்னோஸ் பண்ணாம அந்த மந்த்லி பேக்கேஜ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா அது அவங்களுக்கு ரெக்கரண்டா வரும்போது அவங்க நம்ம கிட்ட வர மாட்டாங்க, வேற ஒரு டாக்டர்கிட்ட போவாங்க. ஸோ வீக்லி இந்த மாதிரி கேஸ் நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் இல்ல 2 days ஒன்ஸ் இல்லைன்னா we just take to the therapy. அதாவது நம்ம இதுக்கு வந்து மருந்து வந்து பீச்சு மருந்து கொடுக்கணும், எக்ஸாமினேஷன் வேணாம், பட் ஸ்டாஃப்ஸை வச்சு பீச்சு வந்து கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 daysக்கு ஒன்ஸ் 3 days ஒன்ஸ் பீச்சு கொடுக்கறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தெரப்பிக்கு வர சொல்லி அவங்கள புஷ் பண்ணணும். ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும்போது அவங்க கண்டிப்பா கன்வின்ஸ் ஆவாங்க. டாக்டர், இப்போ பல்வேறு நிலைகளை பத்தி நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அப்படி இருக்கும்போது இன்டர்னல் பைல்ஸ்ல இப்போ வலி இருக்காது, ஆனா ப்ளீடிங் இருக்குன்னு சொன்னேன். அப்ப அதே மாதிரி சிஏ ரெக்டம் மாதிரி இருந்தா அது இன்டர்னல் பைல்ஸ், அதுல கொஞ்சம் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா டாக்டர்? எஸ் சார், சிஏ ரெக்டம், ரெக்டல் சிஏ. ஓகே, ரெக்டல் சிஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா the bleeding differ from the rectal சிஏக்கும் ஒரு இன்டர்னல் பைல்ஸுக்கும் எப்படி இருக்கும்னா கண்டினியூஸ் ப்ளீடிங் இருக்கும். ஏன்னா ரப்சர் ஆஃப் த மியூக்கோசல் லேயர், மியூக்கோசல் மஸ்குலர் லேயர், அந்த மியூக்கோசல் லேயர் ரப்சர் பண்ணி தான் ஒரு டியூமர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அப்ப அந்த ரப்சர் க்ளோஸ் ஆயிருக்காது. ஸோ திருப்பி பவல் மூவ்மெண்ட் நடக்கும்போது, பவல் மூவ்மெண்ட் நடக்கிறப்பெல்லாம் ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாக் ஆகி நிற்கும். அதாவது எந்த இடத்துல கீழே ஆனல் ஸ்பின்ஸ்டர் இருக்கு, ஸ்பின்ஸ்டர் மசில் டைட்டா ஹோல்ட் ஆயிருக்கும், நம்ம மோஷன் எவாக்குவேட் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அது வரைக்கும் டெய்லி அதுல வந்து அந்த ரெஸ்டிங் டைம்ல ஃபுல்லா ப்ளீடிங் வந்து ஃப்ரெஷ் ப்ளீடிங் வந்து கலெக்ட் ஆகியே நிற்கும். சில நேரம் கட்டியா கூட, ஏன்னா நைட்ல இருந்து பகல்ல லேட்டா அவங்க டிஃபிகேட் போகும்போது அது கிளாட் ஆகலாம். ஸோ கிளாட்டட் பிளட் கூட வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு.
பட் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ஹெமராய்டில் அந்த கிளாட்டட் பிளட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஃப்ரெஷ் ப்ளீடிங் மட்டும்தான் இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஒரு வேரியேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் தென் ஆல்சோ வி கோ ஃபார் ஸ்கேன், சிக்மைடோஸ்கோபி, கொலனோஸ்கோபி. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கோபிஸ் மூலமா அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்னல் ஹெமராய்டு இல்லைங்கிறத நம்ம நார்மலா பெட்டோஸ்கோபி மூலமாவே வி ஜஸ்ட் அதை நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ அப்படி இன்டர்னல் ஹெமராய்டு இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு ப்ளீடிங் வருது அப்படிங்கும் போது வி ஜஸ்ட் கோ ஃபார் another investigations. That means sigmoidoscopy or colonoscopy like that. Thank you. ഇനി വേറെ ആർക്കാவது any other doubts? யாரோ கேட்டிருக்கு internal and external treatment for in the anorectal diseases னு கேட்டிருக்கு டாக்டர். நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு செப்பரேட் செஷனா நம்ம கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா டாக்டர்? அது கண்டிப்பா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம எதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அதோட மெக்கானிசம் என்னங்கிறதே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம இன்டர்னல் பைல்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதே டெக்னிக்கை எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா அதுல ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் இருக்காது. இட்ஸ் டோட்டலி வேரிஸ் ஃப்ரம் த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நம்ம இதுல முக்கியமா நம்ம பார்த்தோம்னா மாடர்ன் டெக்னாலஜில வந்து 2 types ஆஃப் பைல்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க, இன்டர்னல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல். ஸோ நம்ம இதுல 21 டைப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெடிசனை வந்து எப்படி எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறத நமக்கு ஒரு புரிதல் வேணும். அப்போ நம்ம இப்போ யாரோ அந்த டவுட், someone asked the doubt about that internal and external treatment of anorectal diseases. So I think that Dr. Manikandan will be giving another session on the same topic. As a continuation of this session, we'll be getting another topic, another session as a continuation, and the date will be announcing soon. We'll be announcing the date soon. Okay. Excuse me, sir. Sir, for a beginner, how can we identify the clock positions for the internal piles? Okay. So in the lithotomy position, in the upper end and lower end, you simply see the upper end and lower end of the anal canal. The upper end is 12 o'clock and the lower end is 6 o'clock. Likewise 3 o'clock and 9 o'clock. So this is a clockwise position. ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അല്ല, എനിക്ക് അപ്പറന്റ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പറന്റ് ലോവർ എൻഡ് ഐഡന്റിഫை ചെയ്യാനും പാടായിരിക്കും. டாக்டர் அவங்க அந்த அப்பர் எண்ட் லோவர் எண்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு தான் கேக்குது. ஒரு பிகினருக்கு எதுவுமே தெரியாத ஒருவங்க போய் அந்த ஆனல் கனால பார்க்கும்போது அப்பர் எண்ட் லோவர் எண்ட் எப்படி புரியும் தான் கேக்குறாங்க. Okay. Just see, this is the anal canal. I just next class lo image காட்றேன். So anal canal இப்படி நம்ம பாத்துக்கிட்டோம்னா, this is anal canal பாத்துக்கிட்டோம்னா, so upper endங்கிறது மேல, அதாவது ஒரு ரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மேல் அப்பர் எண்டுங்கிறது மேல இருக்கக்கூடிய எண்டு மேல, ஸோ கீழே இருக்க எண்டுங்கிறது லோயர் எண்டு. ஸோ இது ஒரு கிளாக் வைஸா நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு ஹோலை வந்து ஆனல் கேனல் ஹோலை வந்து கிளாக் வைஸா யோசிக்கணும். ஸோ அப்படிங்கும் போது அப்பர் எண்ட் இஸ் 12 o'clock and lower end is 6 o'clock. So laterally 3 and 9 respectively. ഇപ്പം ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, no problem. The 12 o'clock at the upper end is yes, it is perineum cell. In the perineal side, it is upper end. The lower end, in the coccygeal side is lower end. That's easy to. Okay. Thank you. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ചോദിച്ചോളൂ. സ്കിൻ ടാഗ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ ட்ரீட் பண்ணாதே இருந்தா ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு? Okay. Skin tag is, I already told you, skin tag is a protective tissue like scar. So it's not a problem if the fissure is healed, because the fissure is the main culprit. In the fissure la வந்து இந்த tag வந்து சில நேரம் என்ன பண்ணுனா, it just don't allow to heal because it is between the fissure, so the
fissure can't heal unite fibers. So that time we have to remove the fissure, tag, skin tag. So otherwise it's not a problem. If a fissure healed itself, the tag is nothing a problem. And also I have to say about tag, skin tag. In many some beauty parlors like that parlor also, they remove tag in laser treatment. Some of the patients very close to the are merely regular customer to that parlor. They are allowed to remove the tag in the anal canal also. Any doubts? Okay. Sir, can you tell about rectal polyp? Sir, rectal polyp. Yes, rectal polyps is one of the condition. It's a sac-like structure. It comes with a stalk. A stalk is connected with the rectal area, and mainly we most probably it seems in the children. In children, and it can be avoided by our coronal, but it is very thin layer of stalk. That stalk joined with the rectal area. If we pull out that polyp, the stalk will cut. So we can't stop the bleeding also. And this is a major problem. We can tie our thread, alkaline thread, and the base of the stalk, that stalk connected to the rectal area. It can be easily removed. Sir, one more doubt. Sir, how can we differentiate it with the external hemorrhoid, sir? Sir? How can you differentiate it with external hemorrhoid? Rectal polyp and external hemorrhoid differentiate rectal polyps different structure. External hemorrhoid dentate line below the dentate line, the formation pathology condition external hemorrhoid. பாலிப்புங்கிறது ரெக்டல் ஏரியா வந்து ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி ஒரு கயிறு மாதிரி அதுல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கிறது தான் ரெக்டல் பாலிப். சோ அதுக்கு ரொம்ப டிஃபரெண்ட் இருக்கு. ஒரு ஹேங்கிங் ஆயிட்டு இருக்கும். ஆமா, ஒரு ஹேங்கிங் ஆயிட்டு இருக்கும். மோஷன் போகும்போது வெளியே வரும். சம்டைம் நம்ம லித்தோடமி பொசிஷன்ல நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பிடிச்சு வெளியே இழுத்தோம்னா கொஞ்சம் தூரம் வரும். பட் நம்ம ரொம்ப இழுத்தோம்னா thin layer easily it can be cut. So if it is cut, we can't stop the bleeding because where it is come from we don't know. If it is higher area of the rectal part, we can't stop the bleeding, and it is one of the problem. Okay. So okay. ഇനി ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? Okay, അപ്പം I think that we can wind up the session now, doctor. And the session was very much useful for us, and it was very much informative also. For many of us, it is a very new subject to get a clear vision about the anorectal conditions, doctor. Yes. So on behalf of Siddha Private Practitioners Forum, I thank you from the deep of my heart. Deep from my heart, I'm thanking you, doctor. And we are expecting your next session on the treatment aspects of internal and external treatment aspects on anorectal diseases very soon, doctor. Thank you very much. Sure, madam. Thank you to all. Okay, thank you for then, the opportunity. Thank you, doctor. And there is another announcement for the other members of the group. Our next session will be on 13th Sunday. There will be a bit change in the timing of the class. We are conducting the classes by 8 p.m. But this Sunday we will be having the session by 2 p.m. because of as per the convenience of our faculty, we have fixed the time by 2 p.m. It will be 2 to 3:30. I think 2 to 3:30 there will be a section, and the session will be based on the standard treatment guidelines for most common medical ailments that we usually come across in our medical practice.
And the sessions are led by the CTMR team, and it is headed by Dr. Tirunarayanan, Secretary of CTMR. Okay, today we had a very good session, I think. So if any more doubts, if you are having any more doubts or anything, if you want to discuss, you can ask that in the group. I will be conveying the things to the doctor. So let us end this session with a good quote. Gaining knowledge is the step to wisdom, but sharing it is the first step to the humanity. So thank you all once again.